సో ఒకవేళ మీకు ఎంసీక్యూ వచ్చింది అనుకో, దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ రీసెంట్ స్టడీ. సో దాని ప్రకారంగా బ్లడ్ గ్రూప్ బి ఇస్ ది కామన్. నెక్స్ట్ RH బ్లడ్ గ్రూపింగ్, రీసస్ RH ఫుల్ ఫామ్ అది. ఓకే, సో వై ఇస్ ఇట్ గో రీసస్? సో ఇప్పుడు మనము AB పాజిటివ్ అంటాం. ఈ పాజిటివ్ మీనింగ్ వచ్చి రీసస్ పాజిటివ్ అని, RH పాజిటివ్ అని. AB నెగిటివ్ అంటాం. సో ఈ నెగిటివ్ మీనింగ్ వచ్చి RH నెగిటివ్ అని. సో వాట్ ఈస్ దిస్ RH? మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బ్లడ్ గ్రూప్ సిస్టమ్ ఇన్ హ్యూమన్ ఆఫ్టర్ ABO సిస్టమ్. ఈ ABO సిస్టమ్ తర్వాత వెరీ ఇంపార్టెంట్ బ్లడ్ గ్రూపింగ్ సిస్టమ్. సో నేమ్ బికాస్ ది యాంటీబాడీ అగేన్స్ట్ దిస్ RH blood group antigen was first prepared in rhesus monkey by Landsteiner and Weiner. సో ఈ RH అనే దాన్ని ఎవరు కనుక్కున్నారు, హూ ఇస్ ద డిస్కవరర్ అని మీకు క్వశ్చన్ వస్తే దాని ఆన్సర్ వచ్చేసి Landsteiner and Weiner. సో ఈ RH ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇది RBC, దీనిపైన RH యాంటీజెన్ కూడా ఉంటుంది. అండర్స్టూడ్? నెక్స్ట్, at present RH blood grouping system consists of 50 blood group antigens. సో 50 రకాల యాంటీజెన్స్ ఉన్నాయి RHవి ఇప్పటి వరకు అయితే కనుక్కున్నాం. among which 5 antigen, that is capital D, capital C, small c, capital E ఇంకా small e are the most important. దీంట్లో కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనేది క్యాపిటల్ D యాంటీజెన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మీరు ఏదైతే RH ఫ్యాక్టర్ చేస్తారో, RH factor refers to the D antigen. Okay, so you understand. Next, unlike ABO system, there are no natural RH antibodies in our blood. సో ఇప్పుడు ABOలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర A బ్లడ్ గ్రూప్ ఉంది. సో వాళ్ళకి న్యాచురల్లీ B యాంటీబాడీస్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అయిపోతాయి బాడీలో. కానీ RH బ్లడ్ గ్రూపింగ్లో అలా కాదు. దేర్ ఆర్ నో న్యాచురల్లీ ప్రొడ్యూస్డ్ యాంటీబాడీస్, దేర్ ఆర్ ఓన్లీ యాంటీజెన్స్ విచ్ ఆర్ ప్రెసెంట్. RH యాంటీజెన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి బాడీలో, న్యాచురల్లీ ప్రొడ్యూస్డ్ యాంటీబాడీస్ ఉండవు. ఇన్ ఇండియా అబౌట్ 95% ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ హ్యావ్ RH పాజిటివ్ బ్లడ్ గ్రూప్. ఓకే, ది రిమైండర్ 5% ఆర్ RH నెగిటివ్. సో మీరు ఇండియాలో మ్యాక్సిమం బ్లడ్ గ్రూప్స్ తీసుకుంటే అవన్నీ A పాజిటివ్, B పాజిటివ్, AB పాజిటివ్, ఇట్లా పాజిటివ్సే ఉంటాయి తప్పిస్తే చాలా రేర్గా మీరు A నెగిటివ్, B నెగిటివ్, ఓకే, ఇవి చూస్తారు. RH బ్లడ్ గ్రూప్ సిస్టమ్ హ్యాస్ 2 ఇంపార్టెంట్ క్లినికల్ అప్లికేషన్. సో ఎందుకు ఇది ఇంపార్టెంట్? ఇప్పుడు నా బ్లడ్ గ్రూప్ ఏ అనగానే ఎవరికైనా బ్లడ్ అవసరం ఉంది అనుకుందాం, వాళ్ళకి ఏ బ్లడ్ గ్రూప్ ఉంటే సరిపోదు. ఇప్పుడు నాకు B ఉంది అనుకుందాం, ఎవరికైనా B బ్లడ్ గ్రూప్ అవసరం ఉంది, అట్లా ఇచ్చేయలేం మనం. నాది B పాజిటివ్ ఉండి వాళ్ళది కూడా B పాజిటివ్ ఉండాలి, అప్పుడే ఇవ్వగలుగుతాం. సో RH ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్. నెక్స్ట్, రోల్ ఇన్ కాజింగ్ హెమోలైటిక్ డిసీజ్ ఆఫ్ ది న్యూ బార్న్. ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఈ హెమోలైటిక్ డిసీజ్ ఆఫ్ ది న్యూ బార్న్కి ఇంకో పేరు ఏంటంటే ఎరిథ్రోబ్లాస్టోసిస్ ఫీటాలిస్, అంటే ఫీటస్. ఎరిథ్రోబ్లాస్టోసిస్ ఫీటాలిస్, దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఈస్ కాస్డ్ బికాస్ ఆఫ్ RH ఇంకంపాటబిలిటీ. సో నెక్స్ట్ ఇది మాట్లాడదాం మనం. సో వాట్ ఈస్ ఎరిథ్రోబ్లాస్టోసిస్ ఫీటాలిస్? when the mother is RH negative, ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. మదర్ ఏముండాలి? RH నెగిటివ్ ఉండాలి. మదర్ RH నెగిటివ్. ఫీటస్ ఏముండాలి? ఆర్ ఫాదర్ ఏముండాలి? ఫాదర్ RH పాజిటివ్ ఉన్నది అనుకుందాం. ఫాదర్ RH పాజిటివ్, మదర్ RH నెగిటివ్. మదర్ మాత్రం ఎప్పుడు RH నెగిటివే ఉండాలి. ఒకవేళ అట్లాంటి మదర్కి ఇప్పుడు బేబీ పుడుతుంది అనుకుందాం, ఆ బేబీ ఒకవేళ RH పాజిటివ్ అయింది అనుకుందాం. సో ఈ బేబీ కడుపులో ఉండగా ఏమవుతుంది అంటే మదర్ బాడీలో యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఏం ప్రొడ్యూస్ అయితే? RH పాజిటివ్ యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. యు అండర్స్టాండ్? సో దిస్ విల్ ఎఫెక్ట్ ది మదర్. ఆర్ RH నెగిటివ్ యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ అయినాయి అనుకో, దిస్ విల్ ఎఫెక్ట్ ది ఫీటస్. సో మీకు పిక్చర్లో చూపిస్తా. సో యూ కెన్ సీ RH పాజిటివ్ ఫాదర్కి పాజిటివ్ ఉంది, మదర్కి నెగిటివ్ ఉంది.
ఇప్పుడు బేబీ ఒకవేళ లోపల కడుపులో ఉన్న బేబీకి పాజిటివ్ ఉందనుకో, మదర్ మొత్తం నెగిటివ్ ఉంది, RH నెగిటివ్ మదర్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, RH పాజిటివ్ బేబీస్ బ్లడ్ సెల్స్ ఎంటర్ మదర్ బ్లడ్. ఇప్పుడు బేబీ బ్లడ్ ఏదైతే ఉందో ఇది మదర్ బ్లడ్లో కూడా మిక్స్ అవుతుంది. మిక్స్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, దెర్ విల్ బి RH యాంటీబాడీస్ విచ్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్. ఈ RH యాంటీబాడీస్ అనేటివి మదర్ దగ్గర నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఇదిగోండి ఇవన్నీ RH యాంటీబాడీస్. ఈ యాంటీబాడీస్ ఏం చేస్తాయి, వెళ్ళి బేబీని అఫెక్ట్ చేస్తాయి. యు అండర్స్టూడ్? సో ఈ RH పాజిటివ్ బేబీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అఫెక్ట్ చేస్తే దానివల్ల దేర్ కెన్ బి మెనీ సివియర్ కండిషన్స్. దాన్నే మనం ఎరిథ్రోబ్లాస్టోసిస్ ఫీటాలిస్ అంటాం. సో సిమ్టమ్స్ ఏముంటాయి అట్లాంటి బేబీకి? సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ ది ఎరిథ్రోబ్లాస్టోసిస్ ఫీటాలిస్ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ మే షో అప్ డ్యూరింగ్ రొటీన్ టెస్టింగ్స్. సో ఎల్లో కలర్ అమ్నియోటిక్ ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది. సో ఇది పొట్టలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బేబీ ఉందనుకుందాం. సో ఈ బేబీ ఏదైతే ఫ్లూయిడ్ ఉందో ఈ ఫ్లూయిడ్ని మనము అమ్నియోటిక్ ఫ్లూయిడ్ అంటాం. అమ్నియోటిక్ ఫ్లూయిడ్ ఈజ్ యూజువల్లీ కలర్లెస్, కలర్ ఏముండదు దానికి. ఒకవేళ దాని కలర్ ఎల్లో అయిందనుకో, సో దాని రీజన్ కుడ్ బి రీసస్ ఇన్కంపాటబిలిటీ ఆర్ RH నెగిటివ్ మదర్ అయి ఉండొచ్చు. గాట్ ఇట్? నెక్స్ట్, సో yellow colored amniotic fluid with traces of bilirubin from an amniocentesis procedure that tests amniotic fluid. ఇవి కాకుండా there will be enlarged liver, spleen or heart. సో ఈ ఆర్గన్స్ అన్నీ ఎన్లార్జ్ అయిపోయి ఉంటాయి. నెక్స్ట్, బిల్డప్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఇన్ ది అబ్డామన్, లంగ్స్, స్కాల్ప్, డిటెక్టబుల్ త్రూ అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ. సో ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ఏదైతే బేబీది అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ చేస్తామో దాంట్లో మనకి ఎన్లార్జ్డ్ లివర్, నెక్స్ట్ ఎన్లార్జ్డ్ స్ప్లీన్, ఎన్లార్జ్డ్ హార్ట్ కనిపిస్తాయి. నెక్స్ట్, newborns with condition may display visible symptoms as well as some that show up on scan such as pale skin ఉంటుంది. నెక్స్ట్, yellow amniotic fluid మనం మాట్లాడుకున్నట్టు, umbilical cord, skin, eyes at birth or within 24 to 36 hours of delivery. సో జాండిస్ అనేది ఉంటుంది. సో జాండిస్ ఎప్పుడు ఉంటుంది, 24 hours to 36 hours after delivery you can see jaundice in such babies. Complications. So what are the complications which are experienced? Complications experienced by the fetus may include mild to severe anemia. Anemia ante reduced RBC ఇంకా reduced hemoglobin. సో ఒకవేళ RBC కౌంట్ తగ్గినా హెమోగ్లోబిన్ తగ్గినా దాన్ని మనం అనీమియా అని అంటాం. సో ఇట్లాంటి బేబీస్ ఎవరైతే పుడతారో వాళ్ళల్లో వీ కెన్ సీ మైల్డ్ టు సివియర్ అనీమియా. దెన్ జాండిస్ ఉంటుంది, yellowing ఆఫ్ ఆల్ ది స్క్లెరా, స్కిన్ అన్ని. నెక్స్ట్, సివియర్ అనీమియా అలాంగ్ సైడ్ లివర్ అండ్ స్ప్లీన్ ఎన్లార్జ్మెంట్. లివర్ ఇంకా స్ప్లీన్ రెండు ఎన్లార్జ్ అయిపోతాయి. హైడ్రాప్స్ ఫీటాలిస్. హైడ్రాప్స్ ఫీటాలిస్ అంటే ఏంది? సో హైడ్రాప్స్ ఫీటాలిస్ అంటే ఆర్గన్స్లో ఫ్లూయిడ్ బిల్డప్ అయిపోవడం. ఒకవేళ ఏదైనా ఆర్గన్ ఉంది, ఆ ఆర్గన్ కానీ టిష్యూ కానీ ఉన్నాయి, దాంట్లో ఒకవేళ ఫ్లూయిడ్ బిల్డప్ అయిపోయింది అనుకో అది ఎన్లార్జ్ అవుతుంది. ఆ కండిషన్ని మనము హైడ్రాప్స్ ఫీటాలిస్ అంటాం. దానివల్ల ఏమవుతుంది, హార్ట్ ఫెయిలియర్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ కామన్ కాంప్లికేషన్ ఆఫ్ హైడ్రాప్స్ ఫీటాలిస్ ఇస్ హార్ట్ ఫెయిలియర్. Next, apart from this, you can see liver enlargement, build-up of bilirubin in the brain. Okay, so bilirubin అనేది బ్రెయిన్లో బిల్డప్ అయిపోయి this can lead to complications like kernicterus, seizures, fits వస్తాయి. నెక్స్ట్, డ్యామేజ్, బ్రెయిన్ డ్యామేజ్, డెఫ్నెస్ ఆర్ డెత్ కూడా అవ్వచ్చు బేబీది. సో ఇట్ ఈస్ అ వెరీ సీరియస్ కండిషన్. డయాగ్నోసిస్. సో ఎలా డయాగ్నోస్ చేస్తారు? ది ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ డయాగ్నోసింగ్ ఎరిథ్రోబ్లాస్టోసిస్ ఫీటాలిస్ ఇస్ టు డిటర్మైన్ వెదర్ ది కాజెస్ RH ఇన్కంపాటబిలిటీయా కాదా, అంటే మదర్కి RH నెగిటివ్ ఉందా లేదా, అర్థమైందా? సో అది చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్, యాంటీబాడీ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఇస్ ఇన్ ది ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్. ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్ అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ 12 weeks, ప్రెగ్నెంట్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ 12 weeks లోపు యాంటీబాడీ స్క్రీనింగ్ అనేది చేయాలి. నెక్స్ట్,
they may repeat the test at 28 weeks of gestation. 28 weeks అంటే third trimester. సో టెస్ట్ ఫర్ RH ఫ్యాక్టర్. RH ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏది? క్యాపిటల్ డి యాంటీజెన్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ మేల్ పార్ట్నర్. నెక్స్ట్ ఫీటల్ టెస్టింగ్ మే ఇంక్లూడ్. ఫీటల్ అంటే ఫీటస్ టెస్టింగ్స్ ఏముంటాయి? అల్ట్రాసౌండ్ ఉంది, మిడిల్ సెరిబ్రల్ ఆర్టరీ బ్లడ్ ఫ్లో మెజర్మెంట్, నెక్స్ట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్, నెక్స్ట్ అంబలికల్ కార్డ్ బ్లడ్ టెస్టింగ్. సో ఇవన్నీ చేయవచ్చు. ఇవి కాకుండా యూ కెన్ ఆల్సో డూ అమ్నియో సింథసిస్. సో యాజ్ యూ కెన్ సీ హైడ్రాప్స్ ఫిటాలిస్ ఉంటుంది, స్వోలెన్ లివర్ ఉంది బేబీలో, స్వోలెన్ లివర్, సివియర్ అబ్డామినల్ స్వెల్లింగ్, కడుపంతో తొబ్బిపోయి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ యూ కెన్ సీ కెర్నిక్టరస్, బ్రెయిన్లో యూ కెన్ సీ స్వెల్లింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. బైలిరూబిన్ అనేది డిపాజిట్ అయిపోతుంది బ్రెయిన్లో. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్ విచ్ యూ కెన్ సీ. So treatment include fetal blood transfusion and delivery of the fetus between 32 and 37 weeks of gestation. So preterm అయిపోతుంది. డెలివరీ ఏదైతే ఉందో ప్రీటర్మ్ చేయాలి, అండ్ అది కాకుండా బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ అనేది చేస్తూ ఉండాలి. నెక్స్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్ ఆఫ్ న్యూ బోర్న్ విత్ ది కండిషన్ ఇంక్లూడ్ బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్, ఐవీ ఫ్లూయిడ్స్, బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ని మేనేజ్ చేయాలి, లైక్ ఎక్స్టర్నల్ రెస్పిరేటర్స్ ఇవి వాడి. నెక్స్ట్ ఐవీ ఇమ్యునోగ్లోబులిన్స్. The goal of IV immunoglobulin antibody therapy is to reduce the breakdown of RBC cells. సో ఎరిథ్రోబ్లాస్టోసిస్ ఫీటాలిస్ అంటేనే బ్రేక్డౌన్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ సెల్స్, ఆ డిసీజ్ పేరే అది. సో అది కాకుండా మనము ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్స్ ఇస్తాం. ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్స్ ఇస్తే ఏమవుతుందంటే అది ఆ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ని బ్రేక్ అవ్వకుండా చూసుకుంటుంది. సో నెక్స్ట్ ప్రివెన్షన్. Erythroblastosis fetalis is a preventable condition. So this can be prevented. A medication called rhesus immunoglobulin, RH immunoglobulin, also known as ROGAM, can be given to help or prevent RH sensitization. Understood? సో ఏదైతే మెడికేషన్ ఉందో దాని పేరు వచ్చి RH immunoglobulin ఆర్ ROGAM అని కూడా అంటాం. సో ఇస్తే వీ కెన్ ప్రివెంట్ దిస్ డిసీజ్. నెక్స్ట్, this medication prevents the pregnant woman from developing RH positive antibodies. సో అవి ఏవైతే యాంటీబాడీస్ ఉన్నాయో అవి డెవలప్ అవ్వకుండా చూసుకుంటుంది ఆ మెడికేషన్. ఉమెన్ at risk of RH sensitization should receive ROGAM doses at a specific times during their pregnancy and after delivery. Okay? So when is it? At 28 weeks of gestation. ఎప్పుడెప్పుడు ఇవ్వాలి డోసెస్ అంటే 28 weeks of gestation, నెక్స్ట్ 72 hours ఫాలోయింగ్ ద డెలివరీ, నెక్స్ట్ 72 hours ఆఫ్ మిస్క్యారేజ్ అయినా కానీ, ఒకవేళ అబార్షన్ అయిపోయినా మిస్క్యారేజ్ అయినా కానీ 72 hours ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి గివెన్. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ ఎనీ వెజైనల్ బ్లీడింగ్, ఎట్లాంటి వెజైనల్ బ్లీడింగ్ అయినా కానీ ROGAM హ్యాస్ టు బి గివెన్. ఇఫ్ ఎ ఉమెన్ హ్యాస్ ఎ ప్రెగ్నెన్సీ దట్ ఎక్స్టెండ్స్ బియాండ్ 40 weeks, ఓకే, ఏం అవ్వలేదు, ఇంకా డెలివరీ అవ్వలేదు, అబార్షన్ అవ్వలేదు, కానీ ఒకవేళ ప్రెగ్నెన్సీ అనేది 40 weeks దాకా వెళ్ళింది అనుకో, అప్పుడు కూడా యూ నీడ్ టు స్టార్ట్ ది ROGAM. సో వాట్ ఈస్ సేఫ్ బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్? ది recipient's plasma should not contain any antibodies that will damage donor's blood. సో రెసిపియంట్ అంటే ఇప్పుడు రిసీవ్ అవుతున్న ఎవరైతే ఆ బ్లడ్ తీసుకుంటున్నారో వాళ్ళ ప్లాస్మాలో దేర్ షుడెంట్ బి ఎనీ యాంటీబాడీస్. అర్థమైందిగా? సో అట్లాంటప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ పేషెంట్ డోనర్ బ్లడ్ ఏదైతే ఉందో అది లోపలికి రాగానే యాంటీబాడీస్ దాన్ని రిజెక్ట్ చేస్తుంది. అర్థమైందిగా? సో దానికి బైండ్ అయిపోతాయి, రిజెక్ట్ అయిపోతుంది. సో డోనర్ ప్లాస్మా షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ యాంటీబాడీస్ దట్ డ్యామేజ్ ది రెసిపియంట్స్ ఆర్బీసీ. సో సేమ్ కదా, ఇప్పుడు డోనర్ ఇచ్చే బ్లడ్లో ఒకవేళ యాంటీబాడీస్ ఉన్నా కానీ అవి రెసిపియంట్ బ్లడ్లోకి వచ్చి అది కూడా రిజెక్ట్ అయిపోతుంది. సో ఎటు చూసినా కానీ ఎప్పుడే కానీ యాంటీబాడీస్ ఉండొద్దు, డోనర్ బ్లడ్లో కానీ రెసిపియంట్ బ్లడ్లో కానీ. నెక్స్ట్, డోనర్ రెడ్ సెల్స్ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ యాంటీజన్ దట్ ఈస్ ల్యాకింగ్ ఇన్ ది రెసిపియంట్ ఆర్బీసీ.
If the transfused cells produce a foreign antigen, it will stimulate an immune response in the recipient. ఒకవేళ డోనర్ బ్లడ్లో ఏదైనా యాంటీజెన్ ఉంది, ఆ యాంటీజెన్ ఒకవేళ రెసిపియంట్ బ్లడ్లో లేదు అనుకుందాం, అట్లాంటప్పుడు ఆ ఫారెన్ బాడీ కింద మన బాడీ కన్సిడర్ చేస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, దాన్ని చంపడానికి యాంటీబాడీస్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. అర్థమైంది కదా. సో యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ అయినప్పుడు ఏమైతే జ్వరం రావడము, లేకపోతే బ్రెత్లెస్నెస్ ఫీలింగ్ అవ్వడము, ఇట్లాంటివన్నీ సిమ్టమ్స్ అనేటివి వస్తాయి. సో యూనివర్సల్ డోనర్ O blood group, because they do not possess O blood group లో యాంటీజెన్స్ ఉంటే ఏముండవు. సో ఏ ఇంకా బి రెండు యాంటీజెన్స్ ఉండవు. హెన్స్ దే ఆర్ జనరల్లీ సేఫ్. O బ్లడ్ గ్రూప్ ఈస్ వెరీ సేఫ్ టు బి గివెన్ బికాస్ దాంట్లో యాంటీజెన్స్ ఉండవు. మనం ఏదైతే ఆ రియాక్షన్స్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్సెస్ ప్రొడ్యూస్ అయితే అనుకుంటున్నామో అట్లాంటివి అవ్వకుండా సేఫ్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ యాంటీ A and B antibodies in the transfused O blood group are diluted in recipient serum, do not ordinarily cause any red blood cell damage. ఓకే, యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి కానీ ఆ యాంటీబాడీస్ ఒకవేళ తక్కువ టైటర్లు ఉన్నాయనుకో, తక్కువ మోతాదులో ఉన్నాయనుకో, అప్పుడు ఎవరైతే బ్లడ్ తీసుకున్నారో వాళ్ళల్లో ఎటువంటి రియాక్షన్స్ రావు. అదే ఒకవేళ ఎక్కువ మోతాదులో ఉన్నాయనుకో, దట్ కెన్ లీడ్ టు డేంజరస్ సిమ్టమ్స్. సో యాంటీబాడీ టైటర్ అనేది చెక్ చేసుకోవాలి వెన్ ఎవర్ యూఆర్ ట్రాన్స్ఫ్యూజింగ్ O బ్లడ్ గ్రూప్. సో డేంజరస్ O బ్లడ్ గ్రూప్ ఎప్పుడు, ఇఫ్ యాంటీ అండ్ యాంటీ B యాంటీబాడీ టైటర్స్ ఆర్ హై. ఓకే, ఒకవేళ యాంటీబాడీ టైటర్స్ ఆర్ హై అంటే దెన్ దట్ విల్ లీడ్ టు డ్యామేజ్ ఆఫ్ రెసిపియంట్స్ RBC. బ్లడ్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ RBC డ్యామేజ్ అయిపోతుంది. అండ్ సచ్ బ్లడ్ షుడ్ నాట్ బి యూస్డ్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్. నెక్స్ట్ యూనివర్సల్ రెసిపియన్స్. సో యూనివర్సల్ రెసిపియన్స్ అని ఎవరిని అంటాం మనము, AB బ్లడ్ గ్రూప్ని అంటాం. సో ఇట్ డూ నాట్ హ్యావ్ బోత్ A and B యాంటీబాడీస్. యాంటీబాడీస్ ఏమి ఉండవు కానీ యాంటీజెన్స్ ఉంటాయి. దే కెన్ రిసీవ్ ఎనీ అదర్ బ్లడ్ గ్రూప్. సో యాంటీబాడీస్ ఉండవు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ సేఫ్. అండర్స్టూడ్? దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ యూనివర్సల్ రెసిపియంట్స్. నెక్స్ట్ acute hemolytic reactions occurs as a result of mismatched blood transfusion. RBCs undergo intravascular hemolysis, may be coated by antibodies and engulfed by phagocytes, removed from circulation and subjected to extravascular lysis. అర్థమైంది కదా. సో బ్లడ్ అనే RBCs ఏవైతే ఉన్నాయో అవి బ్రేక్ డౌన్ అయిపోతాయి. దాని తర్వాత ఏవైతే ఫాగోసైట్స్ ఉన్నాయో అవి దాన్ని తినేసి ఎక్స్పెల్ చేస్తాయి, బయటికి దోస్తాయి. సో ఎటువంటి ఒకవేళ మిస్ మ్యాచ్ అయిందనుకో, వాట్ ఆర్ ది సిమ్టమ్స్ విచ్ ఆర్ సీన్? సో ఫీవర్స్, చిల్స్, చెస్ట్ పెయిన్, బ్యాక్ పెయిన్, అవి కాకుండా హెమోరేజెస్, బ్లీడింగ్ అవుతుంది ఎక్కడి నుంచి పడితే అక్కడి నుంచి. నెక్స్ట్ ఇంక్రీజ్డ్ హార్ట్ రేట్ పెరుగుతుంది. డిస్ప్నియా అంటే ఊపిరి ఆడకపోవడం, షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రెత్. నెక్స్ట్ హైపోటెన్షన్, బీపీ పడిపోవడం. రేర్లీ కిడ్నీ ఇంజురీ కూడా అవుతుంది. వెన్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ రియాక్షన్ ఇస్ సస్పెక్టెడ్, ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ షుడ్ బి stopped immediately and blood should be sent for test to evaluate the presence of hemolysis. సో ఆ బ్లడ్ ఏదైతే ఎక్కిస్తున్నారో దాన్ని ఇమీడియట్ టెస్టింగ్కి పంపించాలి అండ్ హెమోలైసిస్ ఉందా లేదా చెక్ చేయాలి. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ది ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ రియాక్షన్ నాన్ ఇమ్యూనలాజికల్ కాంప్లికేషన్స్ ఏమేమి ఉంటాయి? సో ఇంకా వేరే కాంప్లికేషన్స్ ఏంటి ఇమ్యూన్ కాకుండా? సో విచ్ ఇంక్లూడ్స్ ఇన్ఫెక్షన్స్, డిఫరెంట్ ఇన్ఫెక్షన్స్, వైరసెస్ కానీ HIV వైరస్, HBV వైరస్, హెపటైటిస్ C వైరస్, సైటోమెగాలో వైరస్, హ్యూమన్ T లింఫోట్రోఫిక్ వైరస్, నెక్స్ట్ స్లో వైరసెస్, నెక్స్ట్ ట్రిపనోమా ప్యాలిడమ్, లెప్టోస్పైరా, బొరీలియా, స్కిన్ ఫ్లోరా, ప్రోటోజోవల్, ప్లాస్మోడియం అంటే మలేరియా కాజ్ చేసేది, బెబిసియోసిస్, లీష్మీనియా డోనావాని, టాక్సోప్లాస్మా, ఇట్లాంటివి చాలా ఉంటాయి. సో ఇన్ఫెక్షన్స్ కాజ్ వల్ల కూడా దిస్ కెన్ హ్యాపెన్. సో మనం నెక్స్ట్ పార్ట్లో విల్ బి డిస్కసింగ్ అబౌట్ కూమ్స్ టెస్ట్, RBC టైపింగ్, క్రాస్ మ్యాచింగ్, యాంటీబాడీ స్క్రీనింగ్ అండ్ కంపాటబిలిటీ టెస్టింగ్. ఇవన్నీ విల్ కవర్ ఇన్ ది నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ సబ్జెక్ట్. సో MCQ సాల్వ్ చేద్దాం. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ ట్రూ అబౌట్ బ్లడ్ గ్రూప్ B?
బి గురించి ఏది తప్పు? ఈజ్ ఇట్ ఏ యూనివర్సల్ బ్లడ్ గ్రూప్? కాదు. హ్యావ్ ఐజీఎం? కరెక్ట్. హ్యావ్ బి యాంటీజన్? ఎస్. యాంటీజన్ బి ఉంది కాబట్టి దాన్ని బ్లడ్ గ్రూప్ బి అంటాం మనం. హ్యావ్ యాంటీ ఏ యాంటీబాడీ? ఎస్. సో ఆన్సర్ ఇస్ దిస్. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ యాంటీబాడీ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ హెమోలైటిక్ డిసీజ్ ఆఫ్ న్యూ బార్న్? హెమోలైటిక్ డిసీజ్ ఆఫ్ న్యూ బార్న్కి ఏ యాంటీబాడీ కారణం? సో ఏదైతే ప్లాసెంటా ఉందో ఆ ప్లాసెంటాని క్రాస్ చేసే ఒకే ఒక యాంటీబాడీ వచ్చి ఐజీజీ. సో ఆన్సర్లో ఐజీజీ ఉందా? ఉంది. సో దిస్ ఇస్ ది ఆన్సర్. Which of the following statement is true about RH blood group? It is to determine negative and positive? Yeah, correct. It consists 50 blood group antigens? Correct. So answer enti? A and B is the correct answer. Which of the following are immunological complications of transfusion reaction? Okay, ఏమేమి ఉంటాయి? లంగ్ ఇంజురీ ఉంది, అలర్జిక్ రియాక్షన్స్ ఉంటాయి, డిలేడ్ హెమోలైటిక్ రియాక్షన్స్ ఉంటాయి. సో అన్నీ ఉంటాయి. ఆన్సర్ వచ్చి ఆల్. అండర్స్టూడ్? నెక్స్ట్, if the blood of two different groups is mixed together, what is the problem observed? Answer is what? Coagulation or agglutination? First agglutination అవుతుంది. ఓకే, అన్నీ కలుస్తాయి. దాని తర్వాత కలిసిందని మనం ఏమంటాము? కోయాగులం ఫార్మ్ అవుతుంది, అంటే క్లాట్స్ ఫార్మ్ అవుతాయి. సో both are correct. Answer is A and B. Next, which of the following is known as universal recipient? Recipient అంటే ఏది? AB. O అంటే యూనివర్సల్ డోనర్. So which of the following combinations of RH group mother and fetus is lethal for fetus? సో ఎరిథ్రోబ్లాస్టోసిస్ ఫీటాలిస్లో ఆల్వేస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మదర్కి RH నెగిటివ్ ఉండాలి, బేబీకి RH పాజిటివ్ ఉండాలి. సో ఇప్పుడు ఉన్న ఆప్షన్స్లో RH మదర్ ఏది? ఇది RH మదర్, బేబీ RH పాజిటివ్. సో ఇదే కరెక్ట్ ఆన్సర్. అర్థమైందిగా? ఆన్ వాట్ బేసిస్ ఆఫ్ బ్లడ్ గ్రూప్ ఇస్ క్లాసిఫైడ్? దేని బేసిస్ మీద బ్లడ్ గ్రూపింగ్ అనేది అవుతుంది? యాంటీజన్ బేసిస్ మీద అవుతుంది. ఓకే, యాంటీజన్ బేసిస్. Which of the following infectious agents are responsible for transfusion reaction? ఏ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏజెంట్స్ వల్ల ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ రియాక్షన్స్ అవ్వచ్చు? మనం ఇంతకుముందు ఇన్ఫెక్షన్స్ కాజెస్ మాట్లాడినాక HIV, టాక్సోప్లాస్మా, CMV అన్ని ఆల్. RH factor of the blood was discovered by? Who discovered it? It is discovered by Landsteiner and Wiener. Thank you. So next part lo we'll discuss the remaining tests.